in danger. So the law, when the law punishes this person, so this punishment is not himsa. Is not ahimsa. It is not. Not himsa. It is not himsa. Not himsa. This It's punishment, ahimsa. it is ahimsa, but because it is impersonal. Так, значит, но дальше следует как бы внешне-логическая последовательность. Не совсем так. То есть, но после этого сразу следует второй закон. Если вы убиваете человека, который приносит много вреда, то есть это первая часть, что высший закон Вселенной – это не причинение вреда. И следующая часть вслед за этим. Но если вы убиваете человека, который причиняет много вреда всем другим, то это также ахимса, то есть не причинение вреда. Если вы убиваете человека для того, чтобы спасти других людей. When you hate this person, then you have not the right to kill. Многих других Там людей. сказано, если Это отравляет не источник, является если убивает не является женщину, ну такое. So even the executor. Да, отравляет источник, это... So even the person who is executing, И даже палач, который the person who is executing, he need not hate the person. он не должен ненавидеть этого. Because when he hates the person, again, it is on the personal level. Если у него есть чувство ненависти, это снова на личностном уровне, то есть это безличностное действие. Как Арджуна. Он был просто воин. В принципе, да. У самураев есть такой тоже Бхагавад-гита, пример, то есть когда он встречает... That is what you find in Bhagavad Gita when Lord instructed Arjuna, you have to fight now. So this fighting is not himsa. If you want to fight for your personal means, then definitely it is himsa. When you have to fight to protect the law. Об этом же говорится в Бхагавад-гите, когда Кришна говорит Арджуне, что ты не должен останавливаться, потому что перед тобой твои родственники, ты должен их уничтожать, потому что это высшее проявление добра. То есть ты защищаешь многих людей. Ты исполняешь свою дхарму. Это твой долг. To have to fight for something and not against. Not against, yes. But isn't there a lot of cases when people get death sentences and then it is discovered that they were not guilty? Then what? Then it is a mistake in the investigation. Because if you sentence somebody for punishment, you must be sure 100%. Otherwise, it is a mistake of the judge. And it's still ahimsa. No, it's not ahimsa. It can be considered as a murder because if you make a wrong judgment and sentence a person who is not really committed this crime, so then it is. А я спросила, ведь бывают такие случаи, когда к смертной казни приговариваются люди по наговору или случайно, или следствие ведется неправильно. Я спросила, по ошибке, так, а вот это тоже получается ахимса? Нет, они сказали, это уже убийство. Да. So the most important is you are keeping your mind free from the harmful thought patterns. Самое главное, чтобы ваш ум был свободен от вредоносных мыслеформ. And that is possible only when we practice what we are studying. When we practice to neutralize the reactivity or to suspend the activity of the behavior of the mind, then only it is possible. И только тогда возможно делать такие вещи без ненависти, когда мы занимаемся йогскими практиками, которые направлены на то, чтобы останавливать ум с его низменными привычками. And what about the karma of those people who kill according to ahimsa? For example, the examples of Arjuna and other persons. Will they pay for this? Вопрос, let's translate, или переведите свой вопрос. Что в случае закона кармы с этими людьми, которые исполняют
ну, как бы делают правильное действие в соответствии там, с ахимсой, да, понесут ли они наказание ну, за совершенное убийство? It is the same. For example, a person has committed a murder, and when the judge has sentenced him to death, so this fellow was hanged, for example. So he was hanged because of his bad karma of committing murder. But the person who hangs him has nothing to do with this. So the position of Arjuna is the same there. Ананта привел следующий пример, что, к примеру, был такой злодей, который совершил убийство. Его посадили в тюрьму и приговорили к повешению. Значит, убийца как бы, ну, исправляет свою карму через повешение, он несет наказание. Но тот человек, который его вешает, ну, является исполнителем этого наказания, он не понесет, ну, как бы, не возьмет на себя вот эту негативную карму. Он не является убийцей, поскольку он исполняет как бы верную волю закона. Because those persons who were killed by Arjuna in that war, according to the instruction of Krishna, those persons were killed because of their bad deeds. Because of their what they have done to the people in the society. So they have committed so many crimes. They were criminals. So they were killed because of this as a sentence. It is like a sentence. И получается, те люди, которые были убиты по приказу Кришны Арджуной, они до этого совершили большое количество преступлений и должны были быть наказаны. Таким образом, как через Арджуну в этой войне совершилось правосудие. You know why Krishna, before starting the war, why he has taught all this Bhagavad Gita to Arjuna is that Arjuna is instructed to fight the war and destroy them, but at the same time, because of the instruction received from the Lord, so he did not entertain any thought of enmity or any such thoughts about them. Only he did his duty. That is the difference between a warrior and a murderer. Перед войной, перед битвой Кришна проинструктировал Арджуну не испытывать никаких негативных мыслей по отношению к тем, с кем он будет сражаться. В этом-то и есть главная разница между убийцей и воином. I would also add one aspect here. We do not kill the being, we only take them, the instrument which he kills. So we destroy only the form. We do not destroy the being. This is a very essential aspect. What do you mean we don't destroy a being if we kill him? No, we take only away his body. Only the form. as a punishment against law. That is, when he is going against law as criminal, then the law will eliminate his instrument to prevent him. Does he goes on like this? Окей, значит, ну самое, так сказать, здесь интересное, что когда убивают криминальный элемент какой-то опасный для общества, то убивают не человека, а убивают форму, убивают инструмент, который наносит вред окружающим людям. Убивает его тело, самое главное. То есть Pandavas and Krishna tried up to their level to stop, to prevent the war. Yes. But Kauravas want to make the war. And another thing is, for example, if I suddenly think, oh, there are so many criminals, so let me kill all the criminals, then it is violence. You are not expected to do that. No. Но если, скажем, например, я вижу вокруг сплошные взяточники, криминальные элементы, и видя все это, я, значит, решаю, что давайте-ка я всех их уберу, потому что они все вредят обществу, все нарушают его законы. Вот так делать нельзя, это уже будет убийство. So it is
it should not be according to my likes or dislikes. Тут очень важно, чтобы вот это вот происходило не, так сказать, не в соответствии с моими симпатиями или антипатиями. So it is ahimsa or harmlessness is to be understood very carefully. Так что вот это вот ненасилие, его нужно очень осторожно применять. And the second, Excuse me, but say in the street, we have a lot of robberies, and some of them are with murders on the street when people need some money to inject a narcotic, so they don't look at who is there, what is there, bang on the head, and some money gotten. yes. When the person is aware that these people are coming to bang him on the head, does it mean that he has to stand and wait, or what does he? No, No, not that. Not that. He can. You he can kill him on the spot. He can protect. He can act to protect himself, Yes, but not by hating them. But not hate him. but when it is required, then you can act to protect yourself or to protect others also. But without hatred. And then it's ahimsa. That is because Madame Blavatsky has given a few sentences. She called it as golden stairs. You know this? Yeah. That is there in this small book also. So in that golden stairs, what is given is a valiant defense of those who are unjustly attacked. Yes. That is one sentence. А я спросила, а как же, вот иногда люди бывают атакованы на улице, кто-то на них нападает для того, чтобы ограбить, кто-то бьет их там молотком или еще чем-то по голове. Что же вот в этих случаях тоже не оказывается никакого насилия? Но он сказал, что нет, здесь нужно, конечно же, так сказать, бороться за свою жизнь, сопротивляться. Единственное, что важно, что не испытывать при этом ненависти. А у Блаватской в ее золотых ступенях, золотых правилах, что? Золотые правила. В золотых правилах сказано, what she says in her golden rules? She called it as golden stairs. Golden stairs. Она называла это золотые ступени. No, the people who were. So she said, there are many sentences. Two sentences. One, she said, a courageous endurance of personal injustice. A courageous endurance of personal injustice. Смело выносить личную несправедливость, обращенную к личности. What do you mean by courageous? That means when you are subjected to some injustice. Когда к вам применяется какая-то несправедливость, отношение, какое-то несправедливое отношение к вам. Then you feel that there is some injustice caused towards you. Когда вы чувствуете, что по отношению к вам поступили несправедливо. Then she said, you endure it with courage, with great courage. Мужественно переносить личную несправедливость. A courageous endurance of this. Да, мужественно переносить, правильно. Мужественно переносить. And when you see some other person is subjected to attack, some other person is attacked before you, then a valiant defense of those who are unjustly attacked. И если видишь, что кто-то атакован другим человеком, то нужно пойти и защитить этого человека. But what is courageous endurance? What does that mean? Because to endure it, you should have courage. If you don't have courage, what does it mean? Somebody attacks you, and what you are courageously endurance means first of all, on the level of mind, you should not be scared. Entertain. Not only scaring, you should not be afraid, and at the same time, you should not entertain any inimical thought and hatred and all these things. But in action, automatically action, when you are in this state of mind, automatically the required action will
will come. will come through you. Да, Yes. вот, значит, если вы подвергаетесь нападению, что имела в виду Блаватская, говоря о, как это называется? Лично несправедливо, то есть несправедливость по Нет. отношению к вам. Да Мужественно нет. переносить. что? Мужественное переносить. Что вот я спросила, а что значит мужественно переносить? Вот что? Он говорит, что, во-первых, не должно появляться страха, во-вторых, не должно появляться ненависти. И вот в таком состоянии все необходимые действия произойдут сами. Here, for your interest, a few minutes, I will give you an incident from my life. И вот здесь я вам хочу привести случай из собственной жизни. It was on the 22nd of May in 1985. Это было 22 мая 1985 года. So in the night, at night, when everybody was sleeping in our house, we were, me and my brother, who is this doctor, and then our other two, Mr. Punaya, you know Punaya, Yeah. and other person, we were just studying Ramayana and relating it to Blavatsky's instructions, these golden stays, and then this was about 1 o'clock at night. Вот нас было 4. Был я, мой брат и еще 2 человека. И мы сидели и изучали Рамаяну и смотрели, как ее текст соотносится с текстами Блаватской. Было примерно 1:00 ночи. And then just we were thinking of now we stop and we can go to rest, and then I heard some noise from the neighboring house, and Мы уже собирались спать, и вдруг я услышал какой-то шум из соседнего дома. I heard the voice of Master E.K. И я услышал звук голоса мастера Ики. that the people in that house are being attacked by the thieves, bandits. So you go and you have to save them. And you heard this voice inside of you. Inside me, yes. И тут я услышал внутренний голос, это был голос мастера Икей, который сказал, что люди в соседнем доме сейчас подвергаются атаке бандитов, и ты должен идти и помочь им, спасти их. So then I told my other 3 members of my group, and then I said we have to go, we have to follow the instruction of Master. Я передал то, что я услышал своим 3 людям, с которыми мы были. И я сказала им, что нам надо идти, нам нужно обязательно следовать инструкциям мастера. And we did not wait even for 1 minute. We did not wake up anybody in the house, and we immediately ran, and we did not also think how many people are there and nothing. Only we followed his instruction and we jumped there, and there were about 16 to 17 persons, these thieves. We were only 4. Так. И мы незамедлительно все бросились туда, в этот дом, мы не думали о том, сколько там людей, что с нами случится. Мы прибежали в этот дом и увидели, что этих воров там штук 16-17. Банда какая-то. Да, банда. And they were having weapons like axes in their hands. They were having axes and daggers. Да. И у них в руках топоры, ножи вот этими, которыми в Индии срезают кокосы и... Мечеть. Да. Как они называются? Мечеть. Мачете, да. And we only went to the other 3 members. They held some stick in the hand, and I was holding an iron rod in my hand. That's all, and we jumped on them. А мы были вооружены, там у 3 были какие-то деревянные палки, а у меня был металлический штырь такой. And exactly the moment when the chief of this bandit group, he lifted his axe to kill the chief, the head of the family, that moment I have jumped, and with this iron rod I fought with him, and some miracle happened, and all these fellows were scared to see us, and then they flew away, and
all the people were, there was blood in the house because already they were hitting them, and luckily nobody was killed, but that was the moment. And then we were there, and then these fellows flew away. That was surprise because we are only 4 and we are just normal people. We are not fighters, and those fellows are fighters. So they ran away, and then immediately we brought some medicines and given to them and made the first aid and all these things. And then after half an hour there was a police patrolling van, and I called these fellows and said, "You take these fellows to the hospital to be, to do this." And then this police were asking, "What has happened?" I said, Okay, may I translate? Yes. А дальше произошло следующее. Как раз в тот момент, когда над головой главы семьи был занесен топор, появился доктор Ананта Кришна со своим металлическим штырем и ударил того человека, который собирался нанести удар. В доме уже была кровь, потому что шла битва уже, видно, они сопротивлялись друг другу. И после вот этого события, когда он нанес удар в голове, вдруг вся эта банда испугалась, растерялась и разбежалась. Убежали, они все убежали. А доктор Ананта Кришна побежал за лекарствами, дал им лекарства раненым, вызвал скорую помощь, вызвал полицейских и попросил скорую помощь отвезти раненых людей в больницу, чтобы там перевязали раны и позаботились о них. And all the members of this family, they were saved, and within a few days again they recovered, and then the next day of this, the chief of the police of our area, they came to visit, and they have interviewed me and asked me, "How dare you could do this, because you don't have any weapons, and they are with weapons and they are fully equipped with all this. How you could this?" And I said, "This is we don't know. We just followed the instruction of our master." And "What are your weapons?" he asked. "We have only one weapon, our master." I said. Did he believe you? Did he believe you? Yes, he said he had to believe because it is a fact. It can only happen in India that they would believe you. So, естественно, что полиции пришлось и допрашивать его как свидетеля, и полиция с большим удивлением стала его спрашивать: "А как же так? Как же вы решили? Смотрите, банда была полностью вооружена, да еще такими страшными вещами. Как же вы вот невооруженные решили сопротивляться им?" На что Ананта Кришна сказал: "Ну как же мы не вооруженные? Мы были вооружены Мы были вооружены словами моего мастера, и вообще мы были вооружены моим мастером Икей." Вот, и я спросила: "И что, полицейский вам так и поверил?" А он говорит: "Да, конечно, против факта не попрешь." Я говорю: "Такое может случиться только в Индии." And you know what he told me? I advise you. I will sanction a license for you. You keep a gun in your house, he said. I said, "I don't need any gun." You should have this courage in your heart. There is no need for that. We don't need any guns and weapons. He said, "No, but for your safety you have to protect yourselves." I said, we don't need all these things. We are always protected. And so you see now in this situation what happened. So it is a proof that we don't need your guns, your weapons and all these things. Восхищенный полицейский сказал: "Вы знаете что, давайте я вам дам оружие, и я вам дам разрешение на ношение оружия, чтобы у вас для самозащиты в доме всегда было оружие." На что Ананта Кришна сказал: "Мне не нужна ваша лицензия, и мне не нужно оружие, потому что мы защищены." And after 2 months, this bandits group were caught. They were caught by the police, by investigation. Через 2 месяца эта бандитская группировка была поймана полицией. And then the police, when they interrogated these fellows, the chief of the group, then they said, they asked him, "What has happened? Can you explain?" Then this fellow said, "Some 50 or 60 people came and jumped on us." With guns, with automatic. With guns and
And he said, and they asked him, you were so many people, why you were afraid to flew away? And he said, we were 16 people, but there are 50 people got jumped up. Через два месяца эта бандитская группировка была поймана, и, естественно, их допросили в отношении вот этого ограбления, попытки ограбления. И руководителя спросили, а что, собственно, произошло в этом доме? Он говорит, ну как что? Вот нас было 16 человек, а на нас напало 50 человек, вооруженных с головы до ног. And also he said, see, so far we did this at several places and never we were hit by anybody. But these fellows, they have hit us so hard, and especially that fellow, he's speaking about me. That fellow has hit me, and nobody could do this before. Said, Did you hit him? Did you hit him? Yes. But I don't know how it happened. Yeah, you didn't even know who you were hitting. Yes. Ага. И руководитель банды сказал, что ну как же так, вот мы уже совершили ограбление и всего, и никто никогда не смел ударить меня. А тут произошло просто невероятное. Вот этот вот человек взял и посмел ударить самого меня, руководителя этой бандитской группировки. So, this incident, see, because this I took as an example when you, this is an example for what Blavatsky was telling, because when you are submitted to that and definitely you can be an instrument of this. Вот когда... Александр, не до конца перевелись. Там было два правила. Первое – это мужественно переносить несправедливость по отношению к вам, а второе – это мужественно защищать тех, на кого нападают. Вот Ананта сказал. Я уже сказал, что обязательно нужно защитить того, на кого нападают. Вторая часть, да. Ну, насколько я помню, вторую часть мы не перевели, и Ананта привел это пример как вот второй части, то есть что стараться все возможности использовать для того, чтобы защитить тех, на кого нападают. So we are not military, we are not police, we are just normal people. Мы не военные, мы не полицейские, мы просто обычные люди. But only thing is, when we honor these laws, Но когда мы уважаем эти законы, when we try to practice as far as possible, когда мы пытаемся практиковать их настолько, насколько нам возможно, then it is like that. то получается именно так. That is what I feel. То, что я чувствую. So, It's a very interesting and powerful story. yeah. But if we feel that we are very heroic, we can do this everywhere. No, it will not. Only when you get instruction, then only you can do that. Yes, когда мы кичимся своим героизмом, когда мы хорохоримся, такие вещи с нами не происходят. So, Только тогда, когда всем указания максимум. Да. So this story I told you as an example for this Blavatsky's sentence, a valiant defense of those who are unjustly attacked. Мужественная защита тех, кто подвергается атаке. Это вот как раз иллюстрация ко второму положению Блаватской. And in this incident we were not injured even little. That is the mystery. You see, in this incident, definitely we would have received injuries, but none of us we were injured. Да, и самое удивительное, что в этом случае никто из нас не пострадал. Абсолютно. So that is not our power. Да, так что здесь, конечно, действовала какая-то сила через нас. And then the second one is truthfulness. Второе – это честность. That is called satyam. Это называется Satyam in Sanskrit. сатья.
По-другому сказать, любовь к истине, чтобы точнее передать. Или правдивость, может быть. Да, можно так. Правдивость, Правдивость. любовь к истине. Правдивость, скорее. да. Честность, она такое. Да, Honest, правдивость. honest. Тоже честность. Правдивость. So truthfulness means not just И любовь к истине, можно сказать, да. not only speaking the truth, but to live, to live in truth. Это означает не только говорить правду, но жить в правде. Speaking the truth is also a part of it, and live a truthful life. И жить такую искреннюю, правдивую жизнь. And that is what you see in the example of the lives of those people, those saints. И вот такой образ жизни мы как раз и видим в образе жизни святых. So they speak according to how they live, and they live according to what they. So there is no difference in what they speak and what they act and what they live. Да, и обычно у таких людей не расходится их образ жизни с тем, что они говорят. Just like your family, right? Just like your family, you say, you preach what you live. We try to do that, but there are saints who are completely, fully like that. We are still, I am a practitioner still. I cannot say I am a saint, but we are trying to do that. But you can see today a lot of people write spiritual books, Yes. and they learn from the first authors, Yes. from the masters of wisdom, and then they write books, but they do not mention where they got this. Yeah. So this is untruth. This is spiritual stealing. Yeah. Говорит, что в последнее время можно найти огромное количество всяких духовных книг, но авторы никогда не указывают, откуда, или редко указывают, откуда же они берут это духовное знание. Вот это как раз несоответствие вот этому закону, потому что это скорее можно назвать духовной кражей, духовным воровством. And the third one is freedom from thieving instinct. That means if we have an instinct to steal, Да, свобода от инстинкта воровства. so you must Нестяжательство, по-моему, это называется. Нестяжательство немножко другое. Нестяжательство немножко другое, Инстинкт воровства. но тоже этого плана. Точный смысл. Как? Инстинкт воровства. То есть речь идет о том, что в природе каждого человека воровство существует как инстинкт. so that is on both on the physical level and also on the mental level. Что-нибудь Да, what is the чиснуть, да? name for this? Sanskrit it is called asteya. Физически, Астея. духовно. Астея. Это второй? Это инстинкт нестяжания. Third one, Не asteya. Свобода от инстинкта воровства. свобода. Because a thief is called stena. In Sanskrit, stena means a thief. Стена – это вор. In Germany is stehlen. Huh? So in English, stealing. Yes? And do you know what stena means in Russian? It means a wall. This very word, the same word. Wall. 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 Yes. Стена. Oh, This is stena. Стена. this stena. Ага. So that means, for example, I am here and then I see that, oh, this is a very, very wonderful sophisticated machine, and then if I get a thought that how it will be somehow if I can get this. So this is a stealing instinct. Вот, скажем, мы все находимся в комнате, и вот лежит очень хорошее звукозаписывающее устройство. Я могу посмотреть на него и сказать, о,
какое хорошее записывающее устройство. Вот могло бы мне очень даже пригодиться. Да, это еще ничего не сделано, да, но вот этот инстинкт уже сработал, он сработал на ментальном уровне. Suppose you have, brother Akkade has invited me to give a seminar and he has made so wonderful arrangements, and then I came here and I have seen, oh, there are so many very wonderful things here. So how can I own some of these things? So this is a stealing instinct. Например, are you talking about this seminar? Yeah, it's an example. I was invited by him and he has provided me, and then I have seen, oh, he has so many wonderful things. So I want to, how can I impress him, or how can I influence him that I can get this for me? Да, вот Аркадий устроил замечательный семинар в прекрасном месте. Я тут смотрю, вокруг много хороших вещей. И вот я начинаю думать, не напрямую как бы их взять, а вот как бы мне так очаровать людей и Аркадия, чтобы он сам мне эти вещи отдал. Берите! Последование воровское. If I entertain such thought, this is stealing instinct. Вот просто даже эти мысли, это уже хорошие леса. Просто тут еще там про инстинкт ничего не сказано. So if I have such idea, such thought, then it comes into action. И как только у человека появляются вот такие идеи в мозгу, то они очень часто незамедлительно притворяются в действие. Yes. Oh yes. Yes. Really? Yes. When I explain about homeopathy, I will explain you this. Because one day we are also going to have an explanation about homeopathic science in this seminar. So this is. So there are some children and also some adults who have this instinct, and then they have what is called kleptomania. It's not an instinct; it's a disease. It's a disease. Yes, therefore it can be. It's an instinct which is distinct as a disease. Right. And if it is not cured, then physically they will get a dangerous disease. Дело в том, что этот инстинкт порой притворяется в настоящее серьезное психическое заболевание, которое называется клептомания, когда человек он не может сдержать себя, и он ворует все, что только может попадаться ему под руки, причем в основном эти вещи ему даже и не нужны. Если это не остановить вовремя, то это разовьется в серьезные физические болезни. Если инстинкт не остановить, то инстинкт может развиться вот в такие тяжелые физические заболевания. And also another level of stealing is what just now Rudolph said, stealing an idea. For example, he has written something or he told something, and when I go somewhere else and then I explain this wonderfully as if this is my idea, and then I will not tell them that this idea I have taken from Rudolph. Да. So then that means I am stealing it. Есть еще один вид воровского инстинкта, это воровство идей. Когда человек, подчеркнув какую-то информацию, потом очень красиво рассказывает о ней другим людям, не называя источник этой информации и приписывая, возможно, ее себе. So, from physical to higher levels, everywhere you have the operation of this stealing instinct. И от физического и до высоких уровней этот инстинкт может находить свое проявление. So, therefore, you have to get free from this stealing instinct. That is one of the regulation for yoga. И одно из правил йоги – это абсолютная свобода от этого инстинкта. Without practicing these things, if you just only do some yoga, it is of no use. You have to put into practice all these things, then only it is possible. Если вы делаете йоговские упражнения, не выполняя вот эти требования,
для человека, практикующего йогу, то никакого смысла в них нет, весь смысл теряется. There's another very fine thing. If you have some extracts from the books and you do not mention the author, Yeah. then it is more or less an intellectual transfer. Right. If you mention the author, then you have the whole energy, Yes. the power from this being in your presentation. Yeah. And this makes a big difference. Yes. Тут вот какое дело. Если автор использует данные какого-то другого автора в своей работе и не указывает на его работу, это помимо того, что это обман, тут еще вот какой момент. Когда наоборот автор указывает фамилию автора, чью информацию он взял, то энергия вот этого автора, упомянутого в его работе, она является дополнительным источником энергии для его работы, того автора, который упомянул этого автора в своей работе. And the fourth one is purity of sex. И четвертое – это чистота секса. That is what is called as in Sanskrit. It is called brahmacharya. Брахмачарья. Брахмачарья. And why did you put a dot? It's a chip. Phonetic. I wrote it in the phonetic. Brahmacharya. What is it? I will explain. Сейчас я буду объяснять, что такое. Excuse me, can I ask a question about the first one, because I'm Harmlessness. ahimsa, about Ahimsa. ahimsa. Yes. Because I overslept. I'm sorry. So I slept during 5 minutes, but I think that you didn't mention what people usually mention when speaking about ahimsa. It's about not eating meat and fish. Mm-hmm. Is it ahimsa? So if people is practicing yoga, is he supposed not to eat meat and fish? Лейсан говорит, что она тут немножко проспала. And eggs? В момент, когда мы говорили про ахимсу, и спрашивает, а вот вы ничего не сказали о том, можно ли таким людям есть мясо? Я не знаю, сказали ли вы об этом, но кажется, мы не говорили. Да, можно ли есть мясо, рыбу и яйца? So here, first of all, to kill the being is definitely to kill a being for our welfare or for our benefit. That is definitely himsa. But for example, you take the example of the animal. Suppose a lion is killing an animal, but when it kills, only when it is hungry, and that is the food which nature has fixed for a lion. So nature has fixed certain things for the lion. This is the food. This is also selection. Because Selection. He kills only the weak. He kills, yes. Just one moment. Yeah. Объясняется, говорится, что вот если, например, лев убивает свою жертву, то это ахимса, потому что это его природная еда. Лев предназначен для того, чтобы питаться мясом и убивать млекопитающих, которые потом идут ему на удовлетворение его самых, что ни на есть, жизненных потребностей. So, when it is according to the phenomenon of nature, like this example, then it is you cannot say that lion is doing himsa.
И когда действие основано на законах природы, совершенно невозможно, и представляется возможным сказать, что лев действует как химса, как тот, кто наносит ущерб. But Yes, применяет насилие. I am coming to that. So, when you kill for your pleasure, Когда вы убиваете для своего удовольствия, that is completely himsa. вот это абсолютная химса. When you have a choice, for example, when it comes to you, the choice of your food, when you have a choice, Когда у вас есть выбор еды, so it is always recommended that you can have a better choice without killing. всегда рекомендуется сделать лучший выбор, не убивая. For example, you take the example of the cow. Например, возьмем корову. So you can take the milk of the cow. Вы можете брать молоко коровы, So you can have the milk of the cow, the yogurt, the butter and everything from the cow. молочные продукты, всевозможные. So if you kill the cow, Но если вы so you can kill and eat away the cow. Если вы убьете и съедите эту корову, But when once you have killed all these products, you cannot have. So without killing, just by protecting the cow, you can use the products of the cow. So you can live without killing the cow. но если вы будете использовать все эти продукты коровы, сделанные из коровьего молока, но при этом не будете убивать корову, это вполне возможно. Они будут обеспечивать вас всем тем, что вам нужно. But regarding the aspect of the diet of the human beings, А что касается диеты человеческой, what the masters of wisdom they explained is то, что объясняют мудрецы, Учителя мудрости. что? Учителя мудрости. the Учителя masters мудрости. of wisdom. Да, What the rishis, учителя мудрости, да. what they explained is that you have the freedom to choose your diet, У вас есть свобода выбора диеты, but it depends upon which type of life you want to lead. но все зависит от того, какой образ жизни вы желаете вести. Because the diet, the food, what we take, it has its impact on our thinking and our action. Потому что та еда, которую мы едим, она влияет не только на наши мысли, но еще и на наши действия. So if you want to live such a life which is called the sattvic way of life, a spiritual, a saintly way of life, И если вы хотите вести такой очень благообразный, практически жизнь святого, then it is beyond any doubt that you should be a vegetarian. Нет, не жизнь святого. Сатвическую. Сатвическую. Sattvic. Духовная жизнь. когда вы хотите вести духовную сатвическую жизнь, Sattvic means то тогда совершенно очевидно, что because you have the three gunas, as I told you, this rajas, tamas and sattva. существует три гуны, я вам говорила. So when you want to have a sattva type of, sattva means poised thinking, poised life, balance. Когда мы говорим о саттве, что это значит? Это значит уравновешенная жизнь, уравновешенная мыслительный процесс. And especially when you want to make a spiritual practice of yoga in the real sense, then И особенно, когда мы говорим о духовном пути, связанном с йогой, then you духовной should практике, then beyond any doubt you should be a vegetarian. That is и тогда 100% нужно быть, без всякого сомнения, нужно быть вегетарианцем. so. What they said is you can choose according to how you want to live. Все зависит от того, как вы должны выбирать в зависимости от того, как вы хотите жить. You can read this in the books of Alice Bailey given by Master Chwalpur. Можно почитать об этом в книжках Алисы Бейли. I will, in this evening after prayer, I will show you those lines. You can read those lines, what he said. И сегодня вечером я вам покажу выдержку, и я вам прочитаю то, что он сказал. So it is not a compulsion for anybody, but
for you to choose how you want to live. You want to live a balanced and peaceful and harmless life, or it depends upon your decision. Это все никому не предписывается в качестве обязательного непременного выполнения. But Но если вы хотите вести гармоничную, тонкую, утонченную жизнь, то вам нужно следовать некоторым. but the scientific fact is Но ученый факт заключается в том, that the food which we take, it has its impact, its influence on our mind and our body for 28 days. Известно, что еда, которую мы приняли, оказывает влияние на наше тело в течение for how many days? 28 days. В течение 28 дней после того, как мы эту еду поели. Suppose you eat the meat of a cock, for example. Вот, предположим, вы поели мясо петуха. So then, what for all these 28 days? И в течение всех этих 28 дней It is the mind and the influence of the mind and other planes of the cock that acts on your mind. у вас на ваш ум будет оказывать влияние даже те планы петуха, которые он не успел притворить в жизнь. Не такие обширные. Два-три желания, не больше. Ближайшие 5-6 дней по утрам часть кухаря. That doesn't mean that you in the morning you wake up. И бредит непонятным желанием забраться на горочку. But the meaning is that your thoughts and your being is influenced by the animal instincts. That is the meaning. The animal instincts will influence не you. ешьте, ребят. Ваша сущность, ваше тело, оно будет, на него будут действовать животные инстинкты. И вот это как раз то, чего пытаются избежать, когда они едят мясо. We have the animal instincts, but they are subdued. So if this will trigger them up. У нас у самих есть животные инстинкты, но они у нас I подавлены. think these rise emotions. Yes. So don't eat crocodile. Красная рыба, которая сама выбрасывается при нересте. In the 17th chapter. Well, I want to finish translating. Oh yes. И у нас у самих есть животные инстинкты, которые у нас глубоко подавлены. И если человек ест мясо животных, то их мясо и животный инстинкт, который поступает вот из этого мяса, он просто является как бы запускным таким механизмом для животного инстинкта самого человека. Вот что происходит, когда люди едят мясо. In the 17th chapter of Bhagavad Gita, В 17 главе Бхагавад-гиты Krishna has explained that there are 3 types of food, that is according to the 3 gunas. Кришна объясняет, что существует 3 вида еды, которые соответствуют 3 гунам. And there he says that Он говорит, some persons are born instinctively with the predominance of one of these 3 gunas. и что каждый человек рождается с преобладанием какой-то из этих 3 гун. And they instinctively like the food, the type of food which is connected to that guna, that quality. И люди инстинктивно тянутся к тому виду пищи, которая свойственна именно этой гуне. And then he says that if you want to lead a life of a very balanced sattvic life, then И дальше он говорит, что если вы хотите вести сбалансированную сатвическую жизнь, you have to work out even with your food that it should lead you, it should allow you to lead that type of life. и это должно соотноситься с тем видом еды, который будет позволять вам вести именно этот образ жизни. So therefore, the food or drink, whatever it may be, so we are free to choose and select, but
we must know what influence it will have on our type of life. И поэтому, зная это, мы вольны выбирать любую пищу для себя, но при этом мы должны очень хорошо осознавать, какое воздействие эта пища будет оказывать на нашу жизнь. So if we are speaking about the path of yogi, we are supposed to be vegetarians. Yes. In the Russian. That was the question. Yes, sure. То есть, раз мы говорим о пути йоги, то вот предполагается, что если мы встаем на этот путь, предполагается, что мы должны быть вегетарианцами. Because for spiritual way of living, for yogic way of living, we must eliminate any things which obstruct the development of this spiritual way of spiritual development. Когда мы встали на пути йоги, мы должны всячески устранять со своего пути все, что мешает нашему духовному развитию. Can we make Yes, just a little break? Yes, little break, yes. So after the break, I will explain. We are speaking about the first step, the regulations. И мы говорим о первой ступени правил. So in these regulations, we have to some extent we have studied about harmlessness. И среди этих правил мы уже в какой-то степени поговорили о ненасилии, Truthfulness, о правдивости, and then freedom from killing instinct. о свободе от инстинкта воровства или нестяжательстве. And then now we try to realize what is this means, brahmacharya or the purity of sex. И теперь мы будем говорить о брахмачарии или о чистоте секса. You know, sex is also one of the implements of nature, just like you have appetite, you have thirst, you have sleep, like this, one of the needs of the body. Секс – это одна из потребностей тела, так же как голод, так же как жажда. So, what is the purpose, why nature has introduced this in the beings? Какие цели преследует природа, когда она дает нам вот такую потребность? Because nature always, in the creation, nature always wants the continuity of the progeny. Природа устроена так, что она предрасполагает к своему воспроизведению. So to fulfill the purpose of the law of nature, then it has placed this also for this purpose of progeny. Воспроизведение, которое является законом природы, требует того, чтобы все сущее воспроизводилось. So just like how, for example, when it is needed for the body, you feel hungry, that when you have to take food. Точно так же, как когда телу не хватает еды, возникает чувство голода. And when you feel thirsty, that you take drink. Или когда телу не хватает воды, человек ощущает жажду. And when you feel exhausted or tired, then you get into sleep. Или когда тело очень устает, возникает желание спать. So also, it is indicated when you have to use the aspect of sex. И приходит время, когда нужно, необходимо использовать аспект секса. Because all these aspects, all these needs of the body, they are not just merely our personal, but they are major part of this is connected to the nature and its work. И все эти потребности тела, они не являются личностными, персональными. Все они связаны с природой и происходят и даются нам природой. Because
if nature would not have placed hunger, then we will not take food and then we will not survive. Потому что если бы природа не наделила нас инстинктом голода, то мы бы не принимали пищу, и значит мы бы не выжили. And the same thing with drink. То же самое с жидкостью. And if the nature would not have placed us sleep, then also we would not survive because it is according to the law of alternation, work and rest. И в соответствии с законом альтернации человек и вообще любое живое существо, оно обязано спать, потому что если не чередовать активность и сон, то тогда никакое живое существо тоже не выживет. So when we remember that all these are connected to nature, then we will not make any sort of distortion or either excess or complete starvation and all these things. И когда мы понимаем, что все эти законы происходят от природы, тогда мы не доводим свои тела до голода или до каких-то крайних состояний. And the same thing we have to understand with sex also. И то же самое нужно понимать в отношении секса. Because then, when you speak of sex, we have to understand about this aspect of pleasure. Потому что, когда мы говорим о сексе, нужно очень четко представлять себе опять, что же такое вот это вот удовольствие. What happens if you eat for pleasure? Что происходит, если вы едите для удовольствия? We know that there will be imbalance and then we get into disturbance in our health. Мы прекрасно понимаем, что в теле случится дисбаланс, и у нас возникнут проблемы со здоровьем. So the same thing it is to be understood with sex also. То же самое нужно понимать в случае секса. So then why nature has put this pleasure associated with sex? Тогда зачем же природа сделала так, чтобы секс приносил наслаждение? Because especially the human beings, unless they feel that it is their own, for their own, they will not do anything for nature. Потому что человек устроен так, что если он не чувствует, что он делает это для себя, для природы он ничего делать не будет. Egocentric. Egocentric, yes. Because that is the difference between the animal kingdom and the human kingdom. И вот в этом разница между царством животных и царством человека. Извините, пожалуйста. Because the animal kingdom there are certain common factors between the animal kingdom and human kingdom. Есть некоторые сходства между царством животных и царством людей. What are the common is the aspect of food is common. Вот, например, это касается приема пищи, голода. Food means food and drink. Ну, когда я говорю пища, это я имею в виду одновременно и пищу, и питье. And the aspect of sleep is common. Сон, аспект сна, тоже общее. And Sleeping. And the aspect of sex is also common. И аспект секса тоже общий. But what is uncommon is how the human being behaves with these aspects. That is uncommon because they behave according to the law of nature. Но то, как животные и люди обращаются с этим своим инстинктом, вот тут и наступает различие. In the human being, these two things, because the demarcation between need and desire is lost. У человека разделение или, так сказать, различение между потребностью и желанием здесь, в отношении вот этого секса, она теряется. Because when you observe the animals, потому что если вы смотрите на животных, they will get the sex impulse only when it is
needed for reproduction. У животных сексуальный импульс возникает только тогда, когда это нужно для воспроизведения, And other times, для рождения потомства. other times they live together and they move together, but they don't entertain all the ideas of sexuality and all these things. А во все другое время животные мужского и женского пола живут вместе, спят вместе, и им не приходит в голову заниматься сексом. Except monkey. Yes, monkeys are. Except monkey. Monkeys are Это исключение. monkeys, but also not as much as human beings. Do you think so? And other thing is, animals, they don't need a special education about sexuality. И еще один аспект, то, что животным не нужно специального образования в смысле сексуальности. Их не нужно специально подготавливать и обучать этому предмету. Because for them it is quite natural when they grow in age and when they grow this faculty, when it is needed, they get the instinct and then they use it and then it is finished. But they don't need a special education from in the schools and all this nonsense. Да, у животных возникает такая потребность, они ее удовлетворяют и живут себе дальше. Их не нужно приводить в школы для того, чтобы объяснять им, как это делать, когда это делать и с кем это делать. Because they have no fantasies about any of these things. Потому что у них нет никаких сексуальных фантазий. But it is unfortunately, it is a human being because there is no demarcation between need and desire. Но у человека, поскольку у него нет уже теперь развлечения между потребностью и желанием, вот тут возникает проблема. And the pleasure of sexual act is placed as a remuneration to these fellows by the nature, a remuneration. И удовольствие, которое доставляет человеку сексуальный акт, как раз, what is this word? I don't quite understand. Remuneration. If you do some work, you get money. That is A reward. A reward, a remuneration. Это награда. Вознаграждение за то, что человек исполняет закон природы. So we are full in business. So, Divine business. so, if you use this, if you want to use this pleasure without other than the purpose of fulfilling the need of nature, then that means you want to have the remuneration without doing the work. И когда человек хочет заниматься сексом, не желая произвести на свет потомство, это значит, что он получает деньги от природы, не давая ей то, за что она ему платит взамен. Значит, он хочет получить деньги, не выполнив работу. It cannot be called business. Ростовщик, короче. It is deceiving. Это не бизнес, это предательство. Это надувательство. It is a sort of stealing. Это воровство. Мошенничество. So the human being, you see, the human being wants to have the pleasure of this, Человек хочет получать удовольствие от этого. and therefore he wants to use this as an instrument of pleasure. И он хочет использовать секс как инструмент удовольствия. So exactly there, that is the starting point of the disease. И вот здесь-то как раз и начинается болезнь. Because it causes imbalance. Потому что это вызывает дисбаланс. So because the difference of sex is according to the law of nature for that purpose. Потому что, как известно, что секс, он приспособлен для совершенно определенной вещи по закону природы. Because that differentiation is only just on the physical plane. Because can you say that this soul is man's soul, this soul is woman's soul? It is not like that. Oh, what is this? Excuse me. Oh, bye.
Моя фамилия Суворова, давайте я вам перезвоню попозже. Вам сейчас нужно? Я сейчас работаю. Я попозже. Ну вот в 6 часов я вам перезвоню, ладно? Excuse me, this is my work. They will not let me... Switch off. Yes, that's what I'm going to do. I'm translating. Yeah. Mm-hmm. So therefore, you see, human beings have invented certain methods. Well, this is very strange. It was put on no sound. My telephone was put on no sound. Why did he choose to make a sound? I don't know. У меня был телефон поставлен на беззвучно. It's a message from Sananata. Good message. Switch off, please. И он издал звук, который не свойственен моему телефону. У него другой сигнал. God call me. Because the person is interested in our subject. No, it's interesting in my doing other work. It got through the switched off telephone. Well, anyways. So therefore, when you compare with Когда вы сравниваете the human being and other beings, человека и других существ, so human being wants to have only the pleasure and avoid the other purpose. человек стремится к получению наслаждения и пытается избежать основной цели. That is why human beings have invented the methods like contraception. Именно поэтому человек изобрел контрацепцию. What is the meaning of contraception? В чем смысл контрацепции? Truly speaking. Вот так. Если честно говорить. Да. Because for animals there is no such problem. Для животных нет такой проблемы. So that means we want to have the pleasure of this. Это значит, что мы хотим получить удовольствие от этого. So this is the blockage. И вот это блокировка некая. And the most funny thing is, И самое смешное, что we want the animals to produce more. That is why we make all the methods to produce more and more, because we want their products. самое интересное, что при этом мы-то хотим, чтобы животные плодились еще более активно. Мы всячески стараемся сделать так, чтобы они быстрее размножались. Irrespective of any pleasure for them. И при этом совершенно не заботимся о том, что они при этом получают наслаждение. So always we want to have the advantage, you see. Мы здесь хотим получить свою. So this is how can you justify this act? Because we want to make the animals to produce more for our advantage, for our benefit, and we want to have only the pleasure and stop the result. Мы хотим, чтобы животные размножались и плодились без всякого для них удовольствия, а сами хотим получать удовольствие, не давая природе взамен никаких плодов его. So it is an ill balance. Это очень болезненное состояние. So it's Дисбаланс. Это imbalance. ill balance. Ill balance. Ill balance. Это очень болезненное состояние. Вещей. So this is one thing. And what is meant by purity of sex? А что значит чистота секса? Because what the masters, what the scriptures explain us is, То, что нам объясняют учителя в священных писаниях, using this instrument, you are producing a next generation. используя этот инструмент, вы даете потомство, следующее поколение. And you are expected to produce a good quality of the children. И от вас ожидают, что те дети, которых вы будете рождать, будут продукцией хорошего качества. And good quality means just not wonderful looking, but
Intelligence. with good intelligence and good instincts and good intentions, Что good значит, character. да, что значит дети хорошего качества? Это не обязательно, чтобы они были красавчиками, но надо, чтобы это были умные дети с хорошим характером, с хорошими задатками. Because it is our responsibility that we have to give birth to such children and we have to bring them in such manner that they should make a good work for the society, that they should be good persons. Потому что дети, когда мы их рождаем, ожидается, что они станут хорошими и полноценными членами общества, и мы их воспитаем в таком духе, что они будут полезны для этого общества. So, for that purpose, what is needed is you have to keep the purity of sex. И вот именно для этого нужно иметь чистоту секса. And how can you keep purity of sex? And what is the procedure for this? А как ее поддерживать и какая процедура необходима для этого? So, for the human beings, Для людей Manu, you have heard of Manu. Ману. Manu. Man. Manu is the manifestation Это Ману это манифестация of Это манифест, закон. Нет, манифестация. of the planetary mind. планетарного сознания. So Закон. he makes the law for the human beings. Закон. Да. He makes the law for the human beings. Manu is a manifestation of planetary consciousness who made mind, планетарного ума, who makes the laws. Yes, he makes the laws for human beings. How a human being should Ману – это live. манифестация планетарного ума, который создает законы для людей. And it is he who has given the process that one man and one woman, they should be together as husband and wife. И именно он сказал, что только один мужчина и одна женщина должны быть вместе, как муж и жена. And they should lead such a life with the purity of sex. И они должны жить чистой сексуальной жизнью. So if the sexuality is misused, И если сексуальность используется неправильно, so that distorts the progeny. то это нарушает потомство. And then this results in damaging the society. И в свою очередь это вредит обществу. So it is a responsibility for the human being. И поэтому это ответственность каждого человеческого существа поддерживать чистоту секса. So this purity of sex is maintained by following this injunction of Manu. И чистота секса исполняется, если следовать законам или указаниям Ману. You can read about this also from the teachings of Master Jhalpur. Мастер Esoteric psychology. Yes. Мы можем прочитать об этом в эзотерической психологии 2 мастера Дикей. How important it is. There are 100 pages. It's only 100 pages on the subject. Yes. И вот на эту тему у него написан текст на 100 страниц. Вот насколько это важно. Because that is the only way that you can keep the health of the humanity. Because when you produce healthy children, and then only you are contributing. It is a proper contribution to the society. И только таким образом можно поддерживать здоровое сообщество, производя здоровых детей. So it is not just your personal aspect. It's connected to the whole of the society. Да, это не является вашим персональным, личностным аспектом. Это то, что принадлежит всему обществу. And also medically also, according to the medical science also. И, соответственно, медицинской науке This is the main aspect where
the disease starts on the higher plane. Это тот основной аспект, где начинаются многие болезни на высшем плане. When there is impurity or imbalance about sexuality, that leads to the most basic diseases. That is what I will see in homeopathic study. И когда происходит нарушение этого закона, тогда, собственно, и возникают самые основные болезни. И я еще об этом буду говорить, когда мы будем говорить о гомеопатии. And also, purity of sex means Чистота секса также означает, you should be able to keep your mind free from sexual instincts and thoughts when it is not time for that. что нужно уметь держать свой ум свободным от сексуальных всяких фантазий и мыслей, когда вы не занимаетесь этим. So, Да нет в этом необходимости. Когда нет в этом необходимости. so even between the partners who are husband and wife or who are living as partners in their life, even for them also, it is only when it is the time for that. All the other times they can live as friends, and then there is no need to entertain sexual thoughts and all these things. И то же самое касается мужа и жены, потому что когда приходит время производить потомство, значит, вот тогда следует заниматься сексом, а все остальное время можно просто жить как друзья, как хорошие друзья. И не думать о нем. И не думать о нем. It is just like thinking about food all the day. Это все равно, что думать о еде в течение всего дня беспрерывно. So when you are hungry, when you are at the table, then you think of the food and take the food. But all the other day when you are to work in the office, when you have to do something, if you keep thinking of your food, that means you are sick. О еде нужно думать за столом, или когда подходишь к столу, или когда ты голоден. Но думать о еде в течение всего дня, когда ты занимаешься работой, или когда ты занимаешься совершенно другими вещами, это значит, что человек просто болен. But to see today with the advertisement and so on, the publicity, how the human beings are directed in a wrong direction. Sure. They are publicizing about food, about drink, about sex, all the whole day. По всем каналам. Да? Но вы говорите, что вот сейчас реклама, она же делает совершенно противоположное. Все круглые сутки напролет все время читаешь или видишь рекламу о каких-то ресторанах, о какой-то еде, о сексе, о выпивке. Что? О сексе, о выпивке. Да. So this is more intense than the aspect of food, because when you think of the food all the day when it is not time, and this is worse than that. That is more intense. Это гораздо более интенсивный аспект, чем даже еда, потому что, думать о еде целый день, ладно, а вот думать о сексе целый день. Because it is explained that it is a fire. Это тяжело, потому что секс это огонь. Because the aspect of fire is manifested in three forms in us, in the beings. Элемент огня проявляется в трех формах в нас. Because we must know this very clearly, otherwise. И мы должны это знать очень четко. Otherwise, we cannot have any yoga practice. И иначе у нас не получится никакой йоговской практики. There is Agni is fire. Агни это огонь. And this fire is manifested in three forms in the beings, И он. the human beings. Do you know that in Russian the word is almost the same? Огонь is Agni, is fire. Oh, so it is very near. Yeah. So one manifestation is what is called ahavaniya. Одно из проявлений это
Ahavaniya. 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 Ahavaniya means the fire which is invoked by you in the form of the wisdom what you receive and the vital force and all this. Ахавани – это тот огонь, который мы получаем в качестве жизненной силы, мудрости. So the highest manifestation of Agni in us. Это самое высшее проявление Агни в нас. And the second manifestation is called Garhapatya. Второе проявление называется Гархапатья. That means the household Agni, Это the значит, household fire. это значит домашний очаг, огонь домашнего очага. That means the fire which induces the appetite and the fire which makes you digest. Это огонь пищеварения, тот огонь, который переваривает пищу To keep your body. для того, чтобы поддерживать ваше тело. Household Agni, Garhapatya. Interesting. Household is like you would have a fireplace. This is a household So fire. we have the fireplace, no? Ага, it's the inner Inner fireplace. fireplace. Да, внутренний камин нашего тела. And then the third one is called Dakshina Agni, Dakshina. И третий называется Dakshina, Дакшина. Dakshina Agni. This is sex. This is the reproductive fire. Ага, это огонь воспроизводства. Reproductive fire. And the first was? The first is Ahavaniya. Yeah. That means Highest. the fire The which you receive from the cosmic. Cosmic fire. Yeah, Okay. in the form of your intelligence, And vital force. the vital force, Wisdom, vital wisdom and all this. So this Dakshina, therefore this Dakshina, why it is Dakshina, this word Dakshina means also south, Salt. the direction south. Oh, south. House. Нет, South. нет, юг. Юг. А, Обозначает. Why it is south means south. we have, in our body we have two poles. We have north pole and we have south pole. В нашем теле есть два полюса. Один это северный полюс, другой южный полюс. The top of our vertebral column is the north pole. Верхушка нашего столба позвоночного это северный полюс. And the end of the vertebral column is the south pole. А конец, нижний конец нашего позвоночного столба это южный полюс. Because the whole life activity in us is an electromagnetic phenomenon. Потому что вся наша деятельность это электромагнитный феномен. So therefore this is called Dakshinagni because it is the fire at the south end. И это слово одновременно обозначает юг, потому что здесь огонь сосредоточен на южном полюсе. Yes. And how you have to behave with the fire. You can use the fire to prepare your food, to all these things. Or if you won't behave with the fire, it can burn you away. Мы же все знаем, что It can огонь destroy you. может быть использован для пользы дела, скажем, для приготовления пищи, а может быть использован, представлять очень большую опасность, он может сжечь. We have to give you a break. We have to give you. No, I just coughed. It's fine. It's nothing. So this is related also to Vaiku's teaching on cosmic fire, solar fire, and fire by friction. Yes. Cosmic fire, then which? Solar fire.
solar Yes. and friction. Fire by friction. Ага. Yes. Вот у доктора, учителя Mastered DK, by who? Mastered by who? yes, DK, he has Cosmic fire? у него такая градуация, у него есть космический огонь, солнечный огонь и огонь, который достигается посредством трения. Трение, да, трение. Югами, да, раскачивая космическом огне. These are called the Treta Agni, that means the three Agnis which are manifested in the beings. Это три огня, которые проявлены у людей. So therefore, this sex activity is a function which is associated with this fire. И таким образом сексуальная активность это та активность, которая ассоциирована вот с этим огнем. So brahmacharya is to keep the purity of sex. Итак, брахмачария это, так сказать, поддерживать чистоту секса. So this includes all these things. That means to keep yourself free from the sexual instinct constantly. И это значит, что содержать себя свободным от сексуального инстинкта, который пребывал бы у вас все время, постоянно. Because for many of the people that they you know that how can we overcome this, or how can we overcome this strong pull, this gravitation of this? That is the problem for many people. И для многих людей в этом заключается большая проблема. Как не пребывать все время в этом полюсе. But the problem is not in the sexual organs, but in the mind. Но естественно, что проблема здесь не в сексуальных органах, а опять же в уме. So when you practice how to engage your mind in a good work, then that will not go with all these thoughts and all these things. That is the only way. Да, единственный путь – это направлять свой ум на полезную работу. Another Krishna, may I ask one question? Does brahmacharya mean that the person, a man or a woman, they can live family life, but use sex like in proper way? That means brahmacharya, not that the person should live alone. Yes, that also I will explain. Вопрос прозвучал. Обозначает ли брахмачария то, что муж может жить со своей женой, но при этом секс они используют только по назначению? И это не значит ли это, что человек должен просто как бы быть, жить один, да, без монашества? The human span is the human life. The rishis, they have recommended that there are 4 stages in the human life. Who? The rishis, the masters. The Manu and the masters. Да. Учителя говорят о том, что человеческая жизнь имеет 4 периода. So the first period, of course, the first is child period. After that, when the child is grown into a little boy, and then it starts his learning process. It is when he becomes a student and learning process. So then this first stage is called Первая стадия человеческой жизни называется Brahmacharya Ashrama. Ashram means here not a building, but it is a stage. Здесь под ашрамом подразумевается не здание, а стадия. That means that because this is recommended according to the biological factors also. И это рекомендуется и в соответствии с биологическими факторами также. And also the social factor. И также в связи с социальными факторами. Because up to this is explained as this brahmacharya ashram, it is approximately up to 20 or 21 years.
Это до 20 или 21 года. So that is the stage where a person has to dedicate for learning and gaining wisdom. Эта стадия жизни должна быть посвящена обучению и получению мудрости. And also learning how to use his intelligence for the service. И также он должен научиться использовать свой разум для служения. So during this age, that means in this brahmacharya ashram, then it is totally celibate, even physically also. This period is celibate. Celibate completely. И вот этот период, он совершенно необходимо должен быть абсолютный целибат, то есть никаких сексуальных контактов. And then, because in the Vedic, because most of you said you like to know and you like very much Vedic culture. What is Vedic culture? И вот многие из вас тут говорили, что вы хотели бы узнать побольше о ведах, или вы очень любите ведическую культуру. Что такое ведическая культура? So this is one of the important aspects of Vedic culture. И вот это как раз и есть один из очень важных аспектов ведической культуры. Which was followed by humanity at large on this earth. Которой следовало человечество в целом на этой земле. So the child, after it is born up, then the child is sent to a guru, a teacher, and at least for 12 years he has to be there with the teacher learning all this wisdom. В связи с этим ребенок, по крайней мере, на 12 лет посылается к учителю для того, чтобы получить у учителя эту мудрость. So then, after these 12 years, then a few years he has to go around to gain knowledge and to gain experience. That is also important. После 12 лет обучения с учителем ребенок должен быть выпущен в большой мир и должен по-прежнему обучаться в разных местах и продолжать получать мудрость. So for this process, Получить опыт. Получать опыт. So for this process, when you have to complete this process, it will be about 20 or 21 years of age. И к тому времени, когда он закончит это делать, ему уже будет где-то 20-21 год. And then he is allowed to step into the next stage. И после этого ему разрешается перейти в другую стадию, в следующую. And the next stage is called Grihastha Ashram. И следующее называется Граста. Grihastha. Grihastha. How do you say it? Grihastha Грхаста. Grihastha. Ashram. Grihastha means householder. Householder. Meaning of this word Grihastha means the householder. Householder as who? As the owner of Это the house? домохозяин. It means the owner of the family. That means then you make a family. That is the meaning. Глава семьи. You select a proper partner, Вы выбираете нужного партнера, get into the relationship of marriage, выходите, женитесь, because in its true sense, marriage means not just on the physical plane. потому что в истинном смысле мужчина это не только на физическом плане. Marriage is a link. Замужество и женитьба это не только на физическом плане. Marriage is a link between man and woman on spiritual, mental, and then physical plane. Когда женятся мужчина и женщина, у них происходит связь на ментальном, на духовном и на физическом уровне. So there should be a compatible relationship. Otherwise, if it is only on the physical plane, then it will break. Если связь между людьми существует только на физическом уровне, то она недолговечна, она прервется. So when one enters into the second stage,
then he can lead the family life. И когда человек входит во вторую стадию, он может вести семейную жизнь. And then he takes up the responsibility of the family, and then he can get good children and take up their responsibility to train the children. Человек берет ответственность на себя за семью и начинает растить детей. Because the responsibility of the parents is not just over by just getting the child and then just grow the child and send away to the school or to leave the responsibility. Ответственность родителей за ребенка заключается не только в том, чтобы просто вырастить его и отправить куда-то там учиться в школу. So it is a joint responsibility of both the parents. Это совместная ответственность обоих родителей. And another thing what is implied in this is that before you got into this relationship of husband and wife, first you are man and woman, then you are husband and wife, then you are father and mother. So it is a transformation. Когда люди вступают в такие взаимоотношения, здесь происходит несколько трансформаций. Сначала они просто мужчина и женщина, потом они муж и жена, а потом они становятся отцом и матерью. So this is considered to be a very sacred work. Это очень такая священная работа. So using the sex in a proper way is also called a yajna. И использование секса так, как положено, в соответствии с законами природы, называется ягья. Тоже является ягной. Yes, the welfare of creation. Yajna The is welfare of creation. То, о чем мы вчера Yeah. Яджна. Yeah. yajna, yes, yes. How do you say? Yajna. Ну, то, о чем мы вчера говорили, то он называет ягна. Yajna, yeah, yesterday we have studied about this. So for some, У нас называется яджна, да? Да. По-русски. so for some period of life, so for example you say from 20 or 21 years of age, then he continues to be householder, both of them, husband and wife. And then when they grow in their age and when their children are growing, then there comes a stage. Когда дети вырастают, то наступает следующая стадия. Then automatically your body and everything will make you understand, if you listen, of course. Если вы будете прислушиваться к вашему телу, то оно заставит вас понять, что The need or necessity of this decreases when you grow in age. что с возрастом необходимость в сексе уменьшается. And then when you cross your 50s and reaching 60s, for И example, когда вы достигнете 50-летнего возраста и уже вам будет 50 с лишним лет, then this purpose is over and you step into the next stage. ваша функция по воспроизводству закончилась, и вы вступаете в новую фазу. That is what is called vanaprastha. Эта стадия называется вана-проста. Vanaprastha. Праста. Вана-праста. Прастха. Вана-прастха. That is symbolically called vanaprastha means Праст. vana means forest. Vanaprastha means Forest. Вана means forest. vana. Вана. Vana means forest. Вана это значит лес. And vanaprastha means that means it's symbolic. You leave this work and these responsibilities to your next generation and make yourself ready to take other responsibility. That is, you are now the grandparents and you are now a guide and teacher. That is symbolically explained. What means праст? Prastha means to leave. Праста. Prasthana means to leave. Жить в лесу, да? Ага. Если так говорить. Простана. Сейчас простана это значит уходить. Прастха.
So to leave means not that he has to run away from the house, but to shift your stage of householder into this responsibility. Что это значит? Это значит просто, что вы оставляете свою функцию домовладельца и переходите в новое состояние, в состояние бабушек и дедушек. Теперь вы взращиваете уже новое поколение, молодняк. So you have extended your responsibility to the whole of society, which is a big family. Вы распространяете уже свою ответственность на очень большое количество людей, на большую семью, которая называется человечеством. Now both husband and wife, they take this responsibility, but without a need of sex. И теперь и муж, и жена имеют эту ответственность перед своими маленькими подрастающими, но теперь уже без сексуальных отношений. Because the need diminishes automatically, but the desire continues if you are not properly trained. Потому что потребность автоматически уменьшается, а вот желания, они могут нисколько не уменьшаться, если вы не подготовлены соответствующим образом. And then after certain period of this stage, И после некоторого периода вот этой стадии, that means approximately about 80 years, and after 75 or 80 years, then the final stage of life, that is called sannyasa. и вот четвертая стадия жизни называется саньясой, Sannyasa ashram. саньяса ашрам. That means that is the stage where you are completely turned towards the your higher light. И вот на этой стадии вы абсолютно обращены к высшему свету. And your attachments towards all the worldly things are fading away. И все ваши привязки и привязанности к вот этому миру, они постепенно исчезают. So that should be quite natural, like how a fruit, when the fruit is ripe, gradually it gets disconnected from the tree. Это происходит совершенно естественным образом. Скажем, когда фрукт созрел, он сам падает на землю. Then you have crossed the limitation of death. И потом человек пересекает границу смерти. That means you may leave the body, but you will not die. Это значит, что он может оставить свое тело, но он не умрет. That is actually the meaning of the Mrityunjaya mantra. Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. The meaning of that mantra is this. И вот в Триамбакам мантре, в троичной мантре как раз об этом и говорится. The name of this mantra И название этой мантры, mantra. The name of this mantra и is название этой мантры Mrityunjaya. Mrityunjaya. Mrityu means death. Jaya means conquering. So this is the mantra это through which you мантра, conquer death. побеждающая смерть. Мантра Шивы, да, получается? Нет. Да, вот тут Мантра Шивы. Вот это мантра Шивы? Трayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. А почему я не, значит, кто знал, как мантре для огненного, ну, того самого да, она там ритуала? поется, да, она там Она А, дается, да, спрос- мантра, побеждающая смерть. Спросите у него. Эмил. Что? Why people use this mantra during Fire ritual. То есть Агнихотра. То есть Агнихотра? Agnihotra. То есть why? Agnihotra. We use this. We use this mantra, yes. This Why? mantra. Why? Because when you are offering into the fire, you are also using this mantra because this makes you to cross the fear of death, and you will get a stage where you may drop off your body just naturally without the fear of death. Therefore, then that means you are leaving the body, but you are not dying. Because we die, we feel we are dying because of this. There's a Why during the ritual? during the ritual, because when you
when you use this mantra in the ritual, this mantra will, this power of this mantra will help you to realize this and to reach this, to get ripened. You know, this is a type of elevation. So for that we use this mantra also in the ritual. Yes, but she's asking why in the ritual? Why in this ritual do you use this mantra? Because the ritual is not connected to death. Because during fire ritual you got like purification of your mental plane, and this is like fear of the death is one of the fears that you got. It is said that you cross the death. You have to cross the death. Cross the death means not always that you can live in this body. Cross the death means death is a change of state. У индусов есть выражение пересечь линию смерти. Что это значит? Это не значит, что умирает человек, он просто оставляет свое тело. И очень важно сделать это без страха. И вот эта мантра, она как раз и пропевается для того, чтобы человек потерял страх перед смертью. So during this change of the state of because from one state to other state, if you get this mrityunjaya, that means if you conquer death, then you have the continuity from one stage to other stage. That means even though you leave the body, but you will not lose your continuity. И когда пересекаешь линию смерти, теряешь свое тело, но не прекращаешь своего продолжения своего существования. When you lead your life according to this process, если вы проживали свою жизнь в соответствии с этим процессом, then you leave the body without being dying, and then you will not lose your continuity. You can continue your cosmic work from one birth to the other birth. И если вы будете жить соответственно этим законам, вы не прекратите свое существование, а просто будете воплощаться, переходить из одного воплощения ваши будут иметь место быть для того, чтобы продолжать осуществлять свою космическую функцию. So, for your question, Aksana, Brahmachari means the one who keeps himself for certain period, when he wants to, for certain period in certain rituals in certain period, he completely keeps himself from sexual from sexuality. So complete celibacy. He is called Brahmachari. Итак, брахмачари называется тот человек, который в определенные периоды живет в состоянии полного целибата, который исключает из своей жизни какие-либо сексуальные связи. And also, the one who has completely conquered this instincts of sex and the whole life, even though he has children using this, but he is not conditioned, completely living above this, he is also a brahmachari. Because his consciousness is stabilized with the Creator consciousness. И тот человек, который победил инстинкт секса, сознание которого обращено вверх, и секс не давлеет и не владеет им, такой человек тоже называется брахмачари. So now we are approaching the time for 6 o'clock for evening, evening meditation. So we have almost completed about this topic, yama, first step. Только яма. Не, ну там будет меньше, самое основное это яма, не яма. Can I ask question or it's too late?